Ene wode wani etwem ewo asante mantem ase a ene yede ni Kumasi Academy etwaniti a eka no Kumaka ene me no ekasai mpanimfo ehia ya school dormitory ekire edan a wasise emabunu anase schoolfo ma emedem no ene mpanimfo apa ho ntoma ni nyina eye owura Mohammed Mustafa Mutakaya yenyina yenim se ona yemrahye edema aso ase ene ne mpatam ene one municipal chief executive Abdullahi omususu aka bom ya ene sa dormitory a omosi awie omapa ho ntoma ede ahye school for ne nsa se omonhwe se de beye a empo omo ennemu no enema betumi akọ ne yi na bibia atumi aye totin enye school dormitory ne nko a na imom omusa si ejanan bia edema school for no afi bibia omo bedware afi nso bibia omo pese omo to ade a se de beye a eja hyehye ne owuo ne basabasa ntino wasa esi bia bi sonko edema school for ya eho beye bia so omo pese omo to ade nso a omo betumi akọ no makọ akoto ade we ni nyina kan bi na obroni be ka se 400 dormitory ena wa ojamu ede ama akyerɛkyerɛfo ne school mpanimfo se omyimu ema mabunu ana mayo eba school ho no ontumi nya baabi enna se de be ya wo modam no enima betumi akototin ebranse ntrofo ne owura Mutaka etwetwe nkomo no wuchiri mu se we nyina se omo boa se de be ya brofum ye kan se girls child ye boa ama emaiwa omo daachi etumi asifa pem no ni nyina eka ho bi se de be a empo na brabo ne wonani so ade hu enigi etwa so onya e wo ngomasua mu no ebetumi awie peye na etumi aboa se de be a empo nkanko betumi akoso na so ono abeye mrahye bedwani edema mpesua no so no obehwe se de be a empo suku ewo honom no ankanka Kumasi Academy ho na wogina ne friend se infrastructure no obetumi aboa na wo motumi asiesi ne asɛe no omo besiesi afenso so de ebi ni ho no obehwe se de be a omo betumi aboa sika anonom de akosi bi se de be a ebeye animonyam hye de ama suku no na afenso so emabunu ne maiwa ne mrante ko suku ho no so no obenya nwumasua pa ene emu asomdwe ne edaw na wotumi epie ba bonte a wono nso atumi anya bi aka ensem a owura Mohammed Mutaka eye mrahye bedwani edema aso aso oditu edwa ebi eni to me, particularly because it is targeting the girls' child. All our hope is to make sure that we give our daughters and sisters better equal opportunity as the boys. If you know Kumaka very well, you know that they have 5 boys dormitory. So that gives the boys a lot of room to be able to operate. In fact, I remember when we were thinking about this project, it was so difficult. It was so difficult to even, what do you call it, imagine that the girls were struggling with places of convenience and all that. And I was telling them that when it came to challenges, I thought that it's the boys who should rather be having the challenge. They said when it comes to places of convenience, for the girl and hygiene is so super. So we thank God that it's come to fruition. At least can operate at least 400. And it has a what do you call it, washroom. And it also has a place where they can iron their things, so they don't have to be doing that in the same room. It has places where they can keep their boxes. I know this will not solve all the challenges that they have, but I believe there's a good start, knowing very well that within 10 months or 11 months as the new government, we'll be able to get this thing done. Our hope is that Kumaka, and I'm working with the Minister for Education to put it up to be one of the category A schools. So that naturally comes with some additional infrastructure. But as you know, the community is growing. The community is so big. Yes, I know it's not only our community members that come. We've worked so hard to make sure that our secondary schools, the number have gone up. And when I first became a member, this was the only secondary school that we had. Today, by the grace of God, we have 6. And we are working so hard on each and every one of the secondary schools to make sure that they have the right infrastructure, so that our girls and owura Mutaka ekasa wie pe headmaster edema Kumasi Academy wiche Kumaka eye owura Samuel Jato
ɔno nso kasaeɛ na ɔsrɛ sɛ ɔmo da ɛyɛ mmarahyɛbadwani no ase na mmom ɔmo school no still a nneɛma bebree wɔ hɔ nom ɔmo aka akyiri yɛka no sɛ infrastructure ɛno nti no ɔmo de adesrɛdeɛ to get fund for anim aban anim ne ankorankora ɛne obi biara ɔpɛ sɛ ɔboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mpo Kumaka bɛtumi afa ne ntoma pa ɛfra ɛsiane sɛ yɛka school dan biribi a mmɔfra bi de wɔn ti bɛto ne adeɛ a ɛyɛ adeɛ a bebree wɔ hɔ nom a wɔn ni ɛno nti sɛ get fund foɔ ne mpanimfoɔ tumi ka wɔn ntoma bom na wɔn tumi bɛboa school no a ɛyɛ adeɛ a ɛbɛtumi aboa ama school no nso so atumi anya fapem pa na atumi afa ne ntoma pa ɛfra nsɛm a headmaster nso ɛde to edwa ebi ani. I am the headmaster of Master Academy, and today we all witnessed the commissioning of 400 bed capacity of girls' dormitory, which started somewhere 2012-2013, and by the grace of God today it's been commissioned and has been commissioned by Honorable Muntaka, the NP First Council, who also doubles for the Minister for Interior. Yes, as I mentioned earlier, as a living institution, we have several challenges. The very first one, you cannot testify that we don't have good roads, very bad road network. We have drawn the attention of authorities so that they can work on our roads for us. We just commissioned this facility, 400 capacity, but we need bank beds to be used, otherwise it won't work. So